Okay, so this is me landing in Oaxaca City, Mexico. That's Alex and her cat Oreo. That's the plane we just flew in on. What am I doing here? Morning, 5 a.m. fit check. Handsome as always, you'll just have to trust me. My 5:30 a.m. lift arrives, driven by my main gal, Jeanette. This is actually my first time meeting her. She takes me to the Salt Lake City airport. This is my friend Alex. This is her best friend Oreo, who also happens to be a cat. So we got on a plane, fly from Salt Lake City to the Dallas-Fort Worth International Airport. Oreo did not sleep at all. Instead, he meowed the whole time. Not everyone was amused by it. Landed in the Dallas airport. It's literally the size of a city. We took a train to get to our terminal. At the gate, they told us we had missed our flight to Mexico City. There was an issue with my Delta app and I hadn't been able to check in. They ended up getting it sorted out and we made it on. Landed in Mexico City. Now, have you traveled internationally with an animal? Because at security, they wanted to put Oreo on the same conveyor belt as the luggage. Alex said, nope. Apparently, people hide things in their cats. Okay, I'm just saying that. No one said that, but it's possible. Also, can we take 20 seconds to talk about the small soccer goals in the urinals? Genius. Then we got on our next plane and flew to Oaxaca, which brings us to where we started. Hi, I'm Caleb Scoville. I live in Utah, former Spanish teacher, now working in tech, and I speak Spanish, and I freaking love Spanish. Which brings us to why I'm in Oaxaca. About a month and a half ago, Alex reached out. She said that she was moving here and could use a friend, and my Spanish skills, and more importantly, an experienced bodyguard. I am a lot stronger than I look. Okay, I'm about as strong as I look. I said great, and also asked if I could put some interviews together for this vlogumentary. She said yes. But why? I could just have a nice vacation in the city that inspired many elements from the movie Coco, and more importantly, where many scenes from Nacho Libre were filmed. Well, I happen to love a good project. Like seriously, I love a good project. So I put together some interviews and made some plans, and this is why. First, I wanted to create an awesome video showing real Mexico and real people in Mexico. Second, I wanted to create and curate authentic materials for Spanish teachers and their students. Thanks for being here. Vamos pues. Disclaimer, I did 6 full interviews for this project, and I'm going to make it seem like I did 1 per day because it works well for this series. In reality, I flew all day Monday. I did 2 interviews Tuesday, 3 interviews Wednesday, and 1 on Thursday. So the Airbnb was on this cute little street, fun colors. Here's the inside, some art on the wall. Then headed out for the first interview. Found my spirit animal. This is it, CAFETO y baristas. Honestly, just a super cute place. Small, cozy. Walked in. Jairo wasn't there at the front, so I asked for him. And then I started setting up for the interview. Met Jairo for the first time ever. So, quick heads up. There was loud music playing in the background. Couldn't be helped. I got everything out except some Whitney Houston. Hope you like a little I Will Always Love You. My apologies, and you're welcome. ¿Cómo te llamas? Jairo.
Jairo, ¿cómo estás hoy? Hoy un poco aburrido, sí, como te comentaba antes de que empezara la entrevista, ahorita es una temporada tranquila en el trabajo, entonces no hay mucha gente, de repente hay más movimiento y de ahí tranquilo y enfocado en seguir trabajando y en el tiempo que está libre, pues ver qué se puede hacer o con qué aprovechar como esta plática. Sí. Entonces es bastante bueno. ¿Cuántos años tienes? 29. 29. Sí, Oh, ok. Soy algo joven. Para muchos se sorprenden de cómo y que te encargas de tantas cosas. Sí, me encargo de varias cosas. Soy el gerente general de cafetibaristas. Entonces, pues, me encargo de ver que no hay faltantes, de que el personal ver que se ocupen o si hay momentos para descansar también, o ver si hay algo nuevo que se pueda hacer, o checar el inventario, ver ideas nuevas. ¿Y te gusta? Me encanta. Sí, Creo que yo sin saberlo, sí que era algo que me iba a apasionar en hacer o dedicarme a eso, o que también que podía yo enfocarme en eso. Lo descubrí conforme la experiencia que fui adquiriendo ya teniendo aquí 10 años. Entonces sí, me llegó a gustar. Nunca pensé que los números iba a ser lo mío, lo que no fue en la escuela. En la práctica y en el día a día y en el enfocarse en un punto, en una meta, como que te va dando me gustan sacar la cuenta, ver los costos, ver qué se puede hacer nuevo, como que ese tipo de innovación en cuestión de ir mejorando un negocio y irlo construyendo prácticamente de muy al inicio a verlo crecer, como que es muy interesante, que pues nunca me imaginé llegar a hacer. ¿Tú eres de Oaxaca? ¿Te criaste aquí en Oaxaca? Sí, yo soy de Oaxaca, del estado de Oaxaca, pero soy de la región que se denomina Mixteca. Ajá, porque el Oaxaca se divide por varias regiones: Sierra Norte, Sierra Sur, Costa, Mixteca y otras más. Y yo soy de esa región, de la Mixteca. Ajá. Yo de ahí y soy originario de una comunidad que se llama Santiago Tamazola. Okay. Ajá. Y de ahí ya llevo acá en la ciudad un tiempo, pero yo soy originario de ahí. Hablemos un poco de Oaxaca. ¿Cuál es tu cosa favorita de Oaxaca? Mi cosa favorita de Oaxaca. Mira, aquí me gusta que hay de todo un poco. Como es en la capital, todas las personas de la costa, de la Mixteca, de la Sierra Norte, se concentran. Pues hay una diversidad. Esa es la palabra. Hay una diversidad en todas las cosas. Hay una mezcla de varias cosas que se me hace muy interesante. Que llegas a conocer gente de otro lado que trae una idea distinta, que puedes conocer una forma de hacer las cosas distinta, lo mismo, pero llegas al mismo resultado, pero con diferente ecuación, así. Al decir Oaxaca tiene todo un poco, ¿qué quiere decir para ti? Me gusta porque como cada persona viene de un lugar distinto, su forma de ver las cosas es diferente. Entonces el de explicarte desde la religión, cosas de cuestión de legales o el gobierno, costumbres de su localidad, formas de realizar diferentes actividades, se me hace interesante, así de es que aquí cuando alguien fallece se ponen 3 como tapetes y se trae tal ofrenda y aquí ponemos esto y es de órale, o sea, se me hace como que algo nuevo, o sea, tan es nomás del estado, pero es algo tan diferente a lo que yo estoy acostumbrado, que se me hace muy interesante como ese tipo de cosas, costumbres que tienen sobre mismas situaciones que pasan en todos lados, pero que lo desarrollan de una forma distinta. ¿Qué no te gusta de Oaxaca? La desigualdad que hay. Sí, siento que hay una desigualdad demasiado, como que hay pablos así de un extremo a otro, como que siento que tendrá que ser un poquito más, ser cooperativos,
todos, pero con el mismo esfuerzo y con la misma idea, hacerme el mismo interés que yo tal vez tenga en enseñar. Quiero que el que va a aprender tenga el interés de aprender. Entonces eso es lo que no me gusta, por lo que no... y también no todos tienen ¿cómo se llama? La oportunidad a lo mejor de estar en el lugar que para aprenderlo. El privilegio. El privilegio de poderte decir o enseñar para que tú lo hagas y te desarrolles en otro lado, en otro lugar, con diferentes personas, pero puedas hacerlo. Y entonces siento que la tecnología es lo que un poquito está como haciendo de que gente que está lejos, que no tiene acceso o sea, no tiene la capacidad de venir, llegar a la ciudad, buscar algo que hacer o algo que aprender, lo puede aprender en su lugar de origen, así de, pues esta clase, esta forma de arreglar algo, así se hace, apréndelo, cómo se hace, o sea, para que tú puedas desarrollarlo o incluso trabajar de eso para tú poder sobrellevar a ti y tu familia y llevar un sustento con este conocimiento que yo te estoy dando. Entonces siento que eso es lo que no... Then I left the cafe and headed back to the Airbnb. Day 1 recap. I loved that. Jairo was super cool, and I got to do some of my favorite things in the entire world. Speak Spanish in a Spanish-speaking country to a Spanish speaker and film it all. Flying was cool and fine, and being in Mexico is one of my dreams come true. Jairo was born in the Mixtec region of the state of Oaxaca. Here's the Oaxacan fun fact for the episode you never asked for. Spanish is not the only language spoken in Oaxaca. There are actually at least 16 officially recognized indigenous languages and more than 60 living variants spoken in Oaxaca today. 1 in 3 Oaxacans speak an indigenous language. Here's a little soundbite of Mixteco to finish us up. Buenas noches, familia. Tiempo ya ningoje e nyuaji buja chimeli nan dioshundegu. Atundi kandi atujo. Like, share, subscribe. You know what to do.